Quezon as we gathered for the launching and blessing of the KMFI Yakap Primary Care Clinic to make sure that every member of our community feel cared for and supported, especially to those who are needed most. Porque ba taprikura kat kita kuneste, no? Kay taprikun tayo kunel mga special mga dedad, mga seniors. Ma'am, ken chene maintenance todo yaabla ta kompra sila kunel maintenance meds. So bien sayang gayod, no? Kay sabi po si cuánto el gobierno taaloka per individual for maintenance medicines per year, it's 20,000 pesos. So imagine to, el 20,000 tayo lang, pero si nanay husto lang el income, anda pa na parmasya kompra diso yung maintenance meds. Aki ka naton, todo maintenance meds, libre si todo. Pwede beneki, konsulta, and avail of the Yakap program. Again, alya kita na KMFI, kay libre el medisina, pati laboratorio, pati konsultasyon. Takidiaton doktor, si Dr. Redoble, si Dr. Fernandez, Monday to Friday, 8 to 5, taki al daton doktor. Sa mga members na sana ato na ning invite atong mga membro diri sa Zamboanga City na naana ni ang ato ang serbisyo para kanila. I would like to propose a toast for the success of the Kasanyangan Primary Care Facility and Kasanyangan Pharmacy, a new member of our umbrella organization, which is the Kasanyangan Integrated Development Holdings Corporation. So cheers to prosperity and success. Yakap sa kalusugan, yakap sa komunidad.